भाई, आजकल काफी व्यस्त दिखते हो। हाँ भाई, मैंने फूड प्रोसेसिंग का अपना काम शुरू किया है। वो कैसे? प्रधानमंत्री FME योजना की मदद से, जिससे मुझे मिला 35% सब्सिडी वाला सस्ता लोन और तकनीकी सहायता भी। मैंने अपने साथ गांव के कई किसानों को भी जोड़ लिया है। सच में सबका विकास की प्रधानमंत्री जी की ऐसी ही सोच से हम सबको मिल रही है मदद और अवसर। वाह भाई, मैं भी इस योजना का लाभ लेना चाहता हूँ। तो आज ही PMFME पोर्टल pmfme.mofpi.gov.in पर आवेदन करो। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Very good afternoon to all. I welcome you all in this PMFME awareness session conducted for West Bengal. And I welcome you all along with our speaker of this session, Dr. Gautam Das, sir, and along with NPMA official Vijaravati. Also, I would like to inform you that this session is being conducted by National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, NIFTM Kundali, in coordination with National Project Management Agency. And I am your host, Meenakshi Chaudhary, for this session. Also, we have Miss Priya from NIFTM Thanjavur, our sister institute. I would like to welcome Priya as well. Very warm welcome, everyone. So this PMFME awareness session is basically conducted for you all, and this session will be in Bengali language. So our speaker will convey everything related to how you can get PMFME support, what kind of support you can get in this PMFME scheme, and how you can do this registration, and to whom you have to contact whenever you have any doubt or whenever you face any issue during the process of sanctioning loan and everything. So you will get to know a lot in this today's session regarding PMFME scheme. So I hope you will learn a lot, and you will spread this knowledge regarding PMFME scheme to your fellow farmers as well. आप सभी से मैं आग्रह करती हूँ कि आप सबको जितनी भी जानकारी सेशन में मिलेगी आज, वो आप अपने साथी किसानों को भी दें। और उसी के साथ मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए सेशन की शुरुआत करती हूँ, और बुलाना चाहूंगी मैं हमारे स्पीकर गौतम दास सर को टू बिगिन द सेशन। थैंक यू। थैंक यू मीनाक्षी जी। मैं बंगाली में बोलूं ना हिंदी में आज? बंगाली में सर, बंगाली में, या okay. I'll the main part I will be telling in Bengali, but let me first at the beginning welcome all the participants from West Bengal and all the officials from the state nodal agency, as well as NIFTM Sonipat and NIFTM Thanjavur officials, for conducting this awareness program on PMFME scheme of the Ministry of Food Processing Industry, Government of India. তো আপনারা জানেন যে যে ভারতবর্ষে বর্তমানে ফুড প্রসেসিং এর উপর অনেক জোর দেওয়া হচ্ছে, কেন? क्योंकि ये जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है ये बहुत ही एक इमर्जिंग सेक्टर है, और there are different schemes across different ministries and departments like Ministry of Agriculture, KBIC, or other ministry of food processing. So many schemes are there. Basically ये food processing sector को promote करने के लिए, especially that post harvest management को tackle करने के लिए, and particularly for post harvest processing and validation. तो ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री PMFME लॉन्च किया है, क्योंकि बहुत सारा बाकी स्कीम है मिनिस्ट्री का, जैसे कि कोल्ड चेन यूनिट स्कीम, मेगा फूड पार्क स्कीम, so many schemes are there, but even then ये PMFME স্কিম क्यों শুরু किया गया না? সো এটার একটা রিজন এই হলো যে আমি যদি আরো একটু বেঁকে যাই, যে আমরা যদি দেখি ইন্ডিয়ার ইকোনমি বর্তমানে মোটামুটি যে মেইন পিলার গুলি হলো সার্ভিস সেক্টর। তো সার্ভিস সেক্টর থেকে আমাদের মেজর জিডিপি গ্রোথ আসছে। তারপরে হলো ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর। সো ম্যানুফ্যাকচারিং এ সবকিছু আছে, যেমন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানুফ্যাকচারিং, ফুড প্রসেসিং, other capital goods also, and third comes the agriculture sector. So agriculture sector থেকে আমাদের জিডিপির মোটামুটি 20% কন্ট্রিবিউশন আছে, সো এগ্রিকালচার হলো খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট সেক্টর।
তো জিডিপি 20% আসলেও দেখা যাচ্ছে যে इंडिया अराउंड 65% पीपल जो है वो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड करता है लाइवलीहुड के लिए, है ना। सो लाइवलीहुडेर জন্য আমরা মোটামুটি 65% পিপল এগ্রিকালচারের উপর ডিপেন্ড করি। তো এখন সেজন্যই বলা হয় যে ফিউচার লাইজ উইথ দ্যাট কান্ট্রিজ হুইচ আর হ্যাভিং ফুড নট দ্য গান, হ্যাঁ না। সো ফুড ইজ সাচ অ্যান ইম্পর্টেন্ট থিং। যখন আমরা দেখবো যে বর্তমানে ওয়ারের জন্য, ইউক্রেন ওয়ারের জন্য প্রচুর সাপ্লাই চেইন ডিস্টারবেন্স হয়ে গেছে না, বিকজ অফ দ্যাট দ্য হুইট ফ্লো হুইচ ইজ কামিং ফ্রম রাশিয়া এন্ড ইউক্রেন গট ডিস্টার্ব টোটালি। সো দ্যাট কেস ইন্ডিয়া অনেকটা সাপ্লাই চেইনে অনেকটা সাহায্য করেছে, বিশেষ করে যারা ডেভেলপিং কান্ট্রিজ, সাউথ ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রিজ, আফ্রিকান কান্ট্রিজ, তাদেরকে এই ধরনের খাদ্য সামগ্রী দিয়ে। তো বর্তমানে আমাদের যে কান্ট্রি সেটাকে বলা হয় ইটস এ এরিয়া হোয়ার ইট ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ এ ফুড বল, এরিয়া। সো একটা সময় ছিল যে আমাদের ফুড গ্রেন প্রোডাকশন খুবই কম ছিল। ইমিডিয়েটলি আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স উই হ্যাড লটস অফ ডিফিকাল্টি ইন ফুড গ্রেন প্রোডাকশন অ্যান্ড ওই সময় অনেক ইস্যু ছিল, যেমন বেঙ্গল ফেমিন হয়েছিল, আমরা সবাই জানি অনেক লাখ লাখ মানুষ মারা গিয়েছিল। যদিও অনেক পলিটিক্যাল বিতর্ক আছে যে ওয়েদার ইট ইজ বিকজ অফ ল্যাক অফ ফুড গ্রেন প্রোডাকশন অর বিকজ অফ government policy that time British government to divert the commodity to Europe. But anyhow আমাদেরকে এগ্রি করতে হবে যে তখন মানে আমাদের ফুড গ্রেন প্রোডাকশন এতই কম ছিল যে উই কুড নট ফিড আওয়ার ওন পপুলেশন। বাট বিকজ অফ দ্যাট গ্রেন রেগুলেশন, গুড প্যাকেজ অফ প্র্যাকটিসেস অ্যান্ড দেন হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটিস অফ ক্রপ, এই জন্য আমাদের ফুড গ্রেন প্রোডাকশন অনেকটাই বেড়ে গেছে, তাই না। তো এখন আমাদের ফুড গ্রেন প্রোডাকশনে খুবই কোনো প্রবলেম নেই। বাট প্রবলেম যেটা হচ্ছে যে এগ্রিকালচারের প্রোডাকশন কার্ভ সবসময় আপার ডাইরেকশনে যাবে না, হ্যাঁ না। আমরা যতই এগ্রিকালচারের ইনপুট অ্যাপ্লাই করি না কেন, যেমন ফার্টিলাইজার কিংবা ইনসেকটিসাইড, এনিথিং হোয়াট এভার উই অ্যাপ্লাই, সো ইট উইল ইনক্রিজ আপ টু সার্টেন ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট প্রোডাকশন। তারপরে কি হয়, প্রোডাকশন ধীরে ধীরে কম হতে থাকে, হ্যাঁ, মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি হতে থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে আমাদের গ্রিন রেভলিউশনের জন্য আমাদের অনেকটাই এগ্রিকালচার প্রোডাকশন বেড়ে গেছে। বাট সেই সঙ্গে কি দেখা গেছে যে চাই প্রোডাকশন হচ্ছে, যে যেমন বর্তমানে আমাদের ফুড গ্রেন প্রোডাকশন অ্যারাউন্ড 265 মিলিয়ন টনস, হর্টিকালচার প্রোডাকশন 333 মিলিয়ন টনস, মিল্ক প্রোডাকশনে আমরা নাম্বার 1 অ্যারাউন্ড 87 মিলিয়ন টনস আমরা মিল্ক প্রোডাকশন করছি। তো প্রোডাকশনে কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি যে আমরা যতই প্রোডাকশন করছি না কেন অ্যারাউন্ড 30 to 40%, 10 to 40% production, agriculture production gets wasted in the whole supply chain, স্টার্টিং ফ্রম যে ফার্ম থেকে যে এগ্রিকালচার ফিল্ড থেকে প্রোডাকশন হচ্ছে তা থেকে শুরু করে আনটিল ইট রিচেস টু আওয়ার কনজিউমার টেবিল, আমাদের খাওয়ার প্লেটে পৌঁছানো পর্যন্ত যে সাপ্লাই চেইন আছে, যেমন অন ফার্ম, দেন ডিউরিং স্টোরেজ ইন গোডাউন্স, ওয়্যার হাউসেস, ডিউরিং ট্রান্সপোর্টেশন, ডিউরিং প্রসেসিং অ্যান্ড ডিউরিং হোলসেলিং, ডিস্ট্রিবিউশন, এট ইচ এন্ড এভরি স্টেজ ইভেন আমাদের খাবার প্লেটেও আমরা অনেক কিছু নষ্ট করি, হ্যাঁ। সো এসপেশালি ইন কেস অফ পেরিশেবল কমোডিটির ক্ষেত্রে আমাদের যে লসটা সবচেয়ে বেশি হয়। না, যে পেরিশেবল কমোডিটির ক্ষেত্রে আমাদের যে লসটা সেটা অনেক বেশি হয়, কেন। সেটা হলো একটা মেন সমস্যা, যে আমাদের যে প্রোডাকশন হচ্ছে তার ম্যাক্সিমাম 30 to 40% লস হয়ে যাচ্ছে ইন দ্য এন্টায়ার সাপ্লাই চেইন। এছাড়া আমাদের এগ্রিকালচার যে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম আছে, যেমন পপুলেশন যে করে আমাদের ইনক্রিজ হচ্ছে অ্যারাউন্ড 1.58% পার annum, ইট ইজ ইনক্রিজিং আওয়ার পপুলেশন অ্যান্ড উই অলরেডি ক্রসড the population of China, so it's a very huge challenge to feed our this ever-growing population. এছাড়া soil health degradation, agricultural land decreasing because of industrialization, এছাড়া আমাদের যে cultivable land, irrigated land, এগুলি actually in real sense এমন significantly মানে ইনক্রিজ হচ্ছে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টের জন্য অনেক সময় কি করা হয়, এগ্রিকালচার ল্যান্ডকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পারপাসে ইউজ করা হয়। তারপরে আরেকটা সমস্যা হলো মার্জিনাল ল্যান্ড হোল্ডিং,
তো আমাদের ইন্ডিয়াতে কি দেখা যাচ্ছে যে অ্যারাউন্ড 85% যে হোল্ডিং আছে, ল্যান্ড হোল্ডিং, তারা কি হচ্ছে আন্ডার স্মল এন্ড মার্জিনাল ল্যান্ড হোল্ডিং ক্যাটাগরি, যাদের লেস দেন 1 হেক্টর ল্যান্ড হোল্ডিং আছে। তো সেই ক্ষেত্রে ফার্ম মেকানাইজেশন কিংবা প্রসেসিং এগ্রিগেশন ইজ এ ভেরি বিগ চ্যালেঞ্জ, এছাড়া ক্লাইমেটিক স্ট্রেস, ওয়াস্টেজ ইন দ্য হোল সাপ্লাই চেইন অ্যান্ড দ্যাট ইনপ্রফিটেবিলিটি অফ এগ্রিকালচার। আজকাল কেউ চাইছে না যে নিজেদের যে ছেলে মেয়ে তাদেরকে তারা ফার্মার বানাবে, কোনো ফার্মারই চায় না, কারণ ইট ইজ নট as a profitable venture as it seems, no? So it's a very huge challenge. নাও এই ধরনের পরিস্থিতিতে আমরা যদি বিবেচনা করি যে আমাদের কি করণীয় আছে, আমাদের কি করণীয়, তাহলে সেকেন্ড গ্রিন রেভলিউশন ইন দ্য সেন্স আমাদেরকে এক সাস্টেনেবল এগ্রিকালচার সিস্টেম, লোকেশন স্পেসিফিক রিসার্চ, রিসোর্স কনজারভেটিভ সাস্টেনেবল এগ্রিকালচার মডেল আমাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হবে, যাতে করে যা ধরনের আমাদের ন্যাচারাল রিসোর্সেস আছে সেটাকে আমাদের কনজার্ভ করতে হবে এবং এগ্রিকালচার প্রোডাকশন এন্ড প্রোডাক্টিভিটিকেও আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে কিংবা এনহান্স করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের টোটালি কি হবে যে টোটালি আমরা যদি এগ্রিকালচার, অর্গানিক এগ্রিকালচার কিংবা এসবের উপর ডিপেন্ড করি তাহলে হবে না। উই হ্যাভ টু কিপ এ ব্যালেন্স বিটুইন অর্গানিক এন্ড ইনঅর্গানিক এগ্রিকালচার, নো? সো দ্যাট মডেল হ্যাজ টু বি অ্যাপ্লাইড ইন এ সাস্টেনেবল ওয়ে। দেন যেটা বলছিলাম যে আমাদের যে এন্টায়ার সাপ্লাই চেইনে যে ওয়াস্টেজ হচ্ছে যে 10 থেকে 30%, স্পেশালি ইন কেস অফ পেরিশেবল কমোডিটি, ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবলস কিংবা মিল্কের ক্ষেত্রে যে আমাদের হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ওয়াস্টেজ হচ্ছে ইন দ্য এন্টায়ার সাপ্লাই চেইন, সেটাকে আমাদেরকে মিনিমাইজেশন করতে হবে আর আমাদেরকে ভ্যালু ক্রিয়েশন করতে হবে থ্রু প্রসেসিং এন্ড ভ্যালুডেশন। সো যদি আমরা ভ্যালুডেশন করি, ভ্যালুডেশন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন প্রাইমারি ভ্যালুডেশন, সেকেন্ডারি ভ্যালুডেশন এন্ড টারশিয়ারি ভ্যালুডেশন, এনি কাইন্ড অফ। যদি সিম্পলি আমরা প্রসেসিং, সর্টিং, গ্রেডিং, ক্লিনিং করি, তারপরে প্যাকেজিং করি, that also a kind of processing which will give enhance the value of the primary agricultural commodity. So সেই ক্ষেত্রে কি হবে, শুধু ওয়াস্টেজ মিনিমাইজেশন হবে না, সেই ক্ষেত্রে আমাদের ভ্যালু ক্রিয়েশনও হবে, না, ইন দ্য এন্টায়ার ভ্যালু চেইন স্টার্টিং ফ্রম ফার্মার টু আর কনজিউমার, নো, লেভেল। সো সেই কথা মাথায় রেখে না যে পলিসি মেকার কিংবা যে ইনস্টিটিউশন, আর&ডি, একাডেমিক, তারা চিন্তা করলো যে আমাদেরকে এ সাস্টেনেবল ভ্যালু চেইন মডেল আমাদেরকে এগ্রিকালচার সেক্টরে ডেভেলপ করতে হবে। শুধু প্রোডাকশন করলেই সাফিসিয়েন্ট নয়, production is not the sufficient activity. We have to create entire value chain network in the post-harvest management sector, so that whatever we are producing, it should be preserved properly, stored properly, and value addition should be there. So যখন value creation হয় at each and every step of value addition, we are creating certain employment opportunity in the entire rural and urban economy, so সেই ক্ষেত্রে কি হয়, ফার্মারদেরকে যেমন বেনিফিট হয়, storage, cold chain people, processing people, and people engaged in the business like wholesaling, retailing, distributing, export. For everybody in the entire supply chain and value chain, we create an sizable number of employment opportunity. So that is the government aim: how to create value in the entire agricultural value chain system, and also create employment opportunity for sustainable ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট। তো তো দেখা যাচ্ছে যে আমরা আমাদের যে ইকোনমি বর্তমানে অ্যারাউন্ড 7.5% per annum grow করছে, and we are targeting, now we are like fifth largest economy in terms of consumer purchasing power, in I think in nominal term. So আমরা টার্গেট করছি যে in the coming 10 years we should reach at least third position. তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করতে হবে, যে কন্টিনিউয়াসলি আমাদের ডাবল ডিজিট গ্রোথ রেট অ্যাচিভ করতে হবে, না, মোর দেন 10% গ্রোথ রেট we have to achieve in the next 10 years. তো সেই ক্ষেত্রে ফুড প্রসেসিং সেক্টর একটা ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রিবিউশন রাখতে পারে আমাদের ইকোনমিক গ্রোথের ক্ষেত্রে। তো আমরা যদি ফুড প্রসেসিং সেক্টরের গ্রোথ দেখি, সেটা ইটস এ golden sector in Indian economy, in the entire manufacturing industry also, food processing sector is a golden sector where we are getting around more than 10% compound annual average growth rate for the last 10 to 15 years. So last 10 to 15 years থেকে আমরা যে ডাবল ডিজিট গ্রোথ রেট পাচ্ছি ফুড প্রসেসিং সেক্টর থেকে, ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, and that can really contribute to the development and growth of the Indian economy overall, so এই কথাগুলি মাথায় রেখে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া
understand the importance of food processing and value chain development, no? তো সেই ক্ষেত্রে এই কনটেক্সটের উপরে ভিত্তি করেই আমাদের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, বিভিন্ন মিনিস্ট্রি, এগ্রিকালচার, কেবিএসি, এমএসএমই, ফুড প্রসেসিং, তারা বিভিন্ন দেন আপেডা, তো তারা বিভিন্ন ধরনের স্কিম লঞ্চ করছে। তো যেমন আজকে আমাদের পিএমএফএমই স্কিমের উপরে আমরা ডিসকাস করব। এছাড়া আমরা যদি কেবিএসি স্কিমের কথা বলি, কেবিএসি খাদ্য ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রি কমিশন, তাদের পিএমএজিপি স্কিম আছে। তারপরে আপেডার বিভিন্ন ধরনের ভেঞ্চার ক্যাপিটাল অ্যাসিস্ট্যান্স স্কিম আছে। তারপরে ইকুইটি গ্রান্ট স্কিম আছে। মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচারের আমাদের RKVY স্কিম আছে। তারপরে আমাদের মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচার আন্ডারে মিশন অর্গানিক ভ্যালু চেইন আছে। সেই ধরনের আমাদের ফুড প্রসেসিং মিনিস্ট্রির আন্ডারেও বিভিন্ন ধরনের স্কিম আছে। এর মধ্যে যে পিএমএফএমই ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট স্কিম ফর দ্য স্মল এন্ড মার্জিনাল এন্টারপ্রেনিউরস। তো আমরা ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রির যে আমরা যদি দেখি ইম্পর্টেন্স, সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে it is the sixth largest Indian food and grocery market is sixth largest in the world, you know, and retail sector contributes around 70% of the same. আর আমরা যদি টোটালি ভারতবর্ষের কথা আমরা যদি বিবেচনা করি, তো ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রি আছে। সেই ক্ষেত্রে ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি ফিফথ লার্জেস্ট ইন্ডাস্ট্রি, অ্যান্ড এই ইন্ডাস্ট্রিটা কি করছে, 19% অফ দ্য ওয়ার্ক ফোর্স অ্যান্ড 14% ইন্ডাস্ট্রিয়াল আউটপুট এবং 10.66% গ্রস ভ্যালু অফ এগ্রিকালচার সেক্টর কন্ট্রিবিউট করছে। সো আউট অফ দ্য টোটাল এগ্রিকালচার সেক্টর অলসো ফুড প্রসেসিং সেক্টর assumes great importance, in terms of its contribution in terms of value or industrial output or workforce employment, and this food processing sector is expected to reach around 535 billion US dollar by 2025, so it is having huge potential of growth in the coming near future, এই যে গ্রোথ হচ্ছে ফুড প্রসেসিং সেক্টরের, তার সোর্সটা কোথায়, কেন এই ধরনের গ্রোথ হচ্ছে হিউজ সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট? মেইন কারণ হচ্ছে মানুষের যে ধরনের লাইফস্টাইল চেঞ্জ হচ্ছে আজকাল। টাইম ইজ ভেরি লিমিটেড and everybody wants some kind of or other kind of ready-made and readily consumable food, in semi-processed type or half processed type, this kind of thing. So সেই লাইফস্টাইল চেঞ্জের কারণে, and again that huge consumer expenditure, consumer demand is growing in Indian economy, that is why all the countries are now focusing on India. Everybody wants to shift their supply chain network in India, want to create some kind of manufacturing facility in India. So সব কান্ট্রি আজকাল কি করছে, ইন্ডিয়ার দিকে ফোকাস করছে, তাদের ম্যানুফ্যাকচারিং বেস, তাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেস, তাদের সাপ্লাই চেইন বেস ইন্ডিয়াতে আনার চেষ্টা করছে। I mean, shifting from other countries like China and all those countries. তো তার মেইন কারণ হচ্ছে যে ইন্ডিয়ার বেসিক্যালি এ ডোমেস্টিক ডিমান্ড ড্রিভেন ইকোনমি। আমাদের ইকোনমিক গ্রোথ যে হচ্ছে সেটা এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড না, মেইনলি ডোমেস্টিক ডিমান্ড ওরিয়েন্টেড। যে huge amount of demand is getting created in Indian economy in each and every year, so that rising consumer expenditure, which is now around 3.15 trillion US dollar in 2022, is expected to reach around 6 trillion in 2030. So 2030 তে যদি 6 trillion consumer expenditure যদি বাড়ে, then you can really imagine how much of growth potential is there for the food processing industry. Really, it's a great opportunity. That is why in I2U2 and other multinational forum, we are now always trying to attract our international partner to invest in different strategic sector like defense, industrial manufacturing, semiconductor, electronics, and also food processing sector also, so it's a huge opportunity. তো আমরা যদি ফুড প্রসেসিং সেক্টরের মেজর সেগমেন্টের কথা ভাবি, সেক্ষেত্রে দেখবো যে অলমোস্ট ইন অল দ্য মেজর সেক্টরস উই আর নাম্বার 1 or number 2, either number 1 and number 2, so like dairy, we are number 1 in terms of dairy milk production, huge amount of bovine cattle, buffaloes are available in India, because of that milk production is around 87 million metric tons, and in case of fruits and vegetables, we are number 2, food waste number 2, oilseeds 4th, and marine fisheries second, and meat and egg we are second. So the production is huge. The problem lies elsewhere,
when it comes to processing, so সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে while other developed countries like USA, UK, and Canada and other Western countries, and also the Southeast Asian countries like what to say, like Malaysia, Singapore, Indonesia, and then Japan, Korea, their average level of processing is around 70 to 80% of the primary agriculture produce. But আমাদের ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে টোটাল এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন আছে তার মাত্র 10% আমরা প্রসেসিং করি, হ্যাঁ। ম্যাক্সিমাম প্রসেসিং করি আমরা মিল্ক সেক্টরে, ডেইরি সেক্টরে 37%, ফিশারিতে 12%, fruits and vegetables 2%, and meat and poultry only we are processing 1%. So that on an average 10% we are processing. So really you can imagine if we can increase the level of processing from 10% to say for example 25 to 30% in the next 10 to 15 years, how much of employment and entrepreneurship we can create in the entire value chain. That is the aim of the government, no? So আমরা যদি স্ট্রাকচারের কথা দেখি ইন্ডিয়ান ফুড প্রসেসিং সেক্টরে, ইট ইজ মোস্টলি ডোমিনেটেড বাই দ্য আনঅর্গানাইজড সেক্টর, unorganized sector are those people which are like they are doing the food processing business in household level, হাউসহোল্ডে তারা তাদের প্রসেসিং ইউনিট করছে, কিংবা তারা স্মল স্কেল প্রসেসিং করছে, যাদের রেজিস্ট্রেশন নেই, প্রপার স্কিল নেই, প্রপার ট্রেনিং নেই, and they don't have the access to institutional credit, like proper banking system এর সঙ্গে তারা ক্রেডিট পাচ্ছে না, so these kind of problems are faced by the unorganized enterprises, they don't have the licensing, FSSI, trade license, GST registration, all those kind of issues are there, so around 25 lakh enterprises are unorganized and unregistered in India, but what is happening, you see, those unorganized units with only 7% investment in plant and machinery, 3% outstanding credit contribution, they contribute as much as 74% of the employment, 12% output, and 27% value of the total food processing sector. So সেটা clearly indicate করছে যে unorganized sector is dominant, but their contribution in terms of employment, output, and value creation is huge in the total food processing sector. So that clearly indicates যে যদি আমরা এই unorganized sectorটাকে organize করতে পারি, by giving them proper training, proper training on process development, product development, process standardization, packaging, licensing, all this kind of thing, if we can provide them, really এদেরকে আমরা organized fold-এ আনতে পারবো, and সেই ক্ষেত্রে we can really enhance their capacity, capacity in terms of running that business and growth, so ওই unorganized সেক্টরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে 66% আর ইন রুরাল এরিয়াস, গ্রামে ওই ইউনিটগুলি আছে, and 80% are family based enterprises. You see, they are run by the family persons, are mostly dominated by the women entrepreneur. So it's a huge thing, significant things to note. And তাদের যে প্রবলেম আমরা বললাম যে তাদের প্রোডাকশন লো, processing level is very low, limited skill and technological access, capital deficiency, capital in the sense তাদের credit access খুবই কম, they don't have branding, proper branding তাদের নেই, poor quality, efficient supply chain network, তাদের they cannot do proper marketing, improve marketing, organized marketing এর সঙ্গে তাদের কোনো কানেকশন নেই। তারা কি করে আপনাদের নিজেদের লোকালিটিতেই তারা যতটুকু পারে তারা এগুলিকে সেল করার চেষ্টা করে, মার্কেটিং করার চেষ্টা করে। So that really limits their capacity to reach broader market or broader consumers. So that is the problem of the unorganized sector in India. Now, keeping all the things in mind in the background, Government of India in 2020 launched this PMFME scheme. During I think during COVID period, this scheme was. Sir, sorry to interrupt. Can you please put this presentation in full screen mode or presentation mode? Okay, fine. Yeah. Okay. So that scheme was launched, particularly that period of time.
So the main objective, as I told, is to increase the access of credit to the unorganized people, especially those small and marginal entrepreneur, FPO, SHG, and cooperative people. তো তাদের অ্যাক্সেস নেই ফাইন্যান্সের, ইনস্টিটিউশনাল ক্রেডিটের। সো ওই যে ইন্ডিভিজুয়াল মার্জিনাল ফার্মার আছে, স্মল ফার্মার আছে, হাউস হোল্ড লেভেল প্রসেসর আছে, যেমন বিভিন্ন ধরনের এফপিও আছে, এফপিসি আছে, যারা কোঅপারেটিভ অ্যাক্টে রেজিস্টার বা কোম্পানি অ্যাক্টে রেজিস্টার, বিভিন্ন ধরনের এসএইচজি আছে, কোঅপারেটিভ অর্গানাইজেশন আছে, তাদেরকে আমরা কি করে ইনস্টিটিউশনাল ক্রেডিট অ্যাক্সেসিবিলিটি দিতে পারি, বিভিন্ন ধরনের লোন দিতে পারি। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মেইন অবজেক্টিভ। সেকেন্ড ইজ টু গিভ অ্যাক্সেস টু দ্য common services like common processing facility, laboratory, storage, packaging, marketing, incubation services। এই ধরনের ফ্যাসিলিটি কি করে আমরা এই ধরনের মার্জিনাল এন্টারপ্রেনিউরকে আমরা দিতে পারি, দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড অবজেক্টিভ, and then give them professional and technical support। তারা যখনই বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম ফেস করে ইন টার্মস অফ প্রসেস, ইন টার্মস অফ প্যাকেজিং, স্টোরেজ অর প্যাকেজিং, any kind of technical support তাদেরকে দেওয়ার জন্য, this is another objective of the scheme, then strengthening institutions like research and training institutions who are basically working in the food processing sector. So for that, support to transition of existing 2 lakh micro enterprises into formal framework. So government কি করেছে, একটা টার্গেট রেখেছে যে আগামী কিছু বছরের মধ্যে আমাদেরকে যে 2 লাখ, মিনিমাম 2 লাখ যে মাইক্রো অ্যান্ড স্মল এন্টারপ্রেনিউর আছে ইন দ্য ফুড প্রসেসিং সেক্টর, যারা আনঅর্গানাইজ সেক্টরে আছে, তাদেরকে কি করে আমরা অর্গানাইজড ফোল্ডে আনতে পারি, হাউ ক্যান উই ব্রিং দেম ইন অর্গানাইজড সেক্টর বাই গিভিং প্রপার ট্রেনিং, credit access, and all those technical support. That is the main aim of the PMFME scheme. PMFME means Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme. So initially কি ছিল, যে ইনিশিয়ালি আমরা যে স্কিমটা লঞ্চ করেছিলাম সেক্ষেত্রে গাইডলাইন্স এর মধ্যে ছিল ওডিওপি, ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট অ্যাপ্রোচ। That means for each and every district in the country, we identified a particular crop or particular product. So যখনই কোনো এন্টারপ্রেনিউর কোনো নতুন এন্টারপ্রাইজ করতে যাবে, তাদেরকে কি করতে হবে, তাদের ডিস্ট্রিক্টের জন্য যে ক্রপটা বা যে প্রোডাক্টটা সিলেক্ট করা আছে, ডেজিগনেট করা আছে, সেই প্রোডাক্টে বা সেই ক্রপে তাদেরকে এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপ করার জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে। But recently it has been seen that some of the people are interested in other enterprises which are actually not listed in the ODOP. So সেই ক্ষেত্রে এখন there is no strict rule to follow the ODOP, but it is preferable that whichever crop is available in your particular district, you should always go for that particular crop when applying for that new unit. So ODOP may be the first preference, but it is not only the only criteria. You can propose your new unit in other crops other than ODOP also. So সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যারাউন্ড 10,000 crores যে বাজেট অ্যালোকেট করেছে ইন দ্য নেক্সট কামিং 5 years from 2021 to 24-25। সেই ক্ষেত্রে যে ফাইন্যান্সিং প্যাটার্ন হচ্ছে, যে নর্থ ইস্টার্ন স্টেটের ক্ষেত্রে যে 90% হবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে, অ্যান্ড স্টেট গভর্নমেন্ট উইল বিয়ার 10%। বাট ইন জেনারেল ইন আদার স্টেট আদার দেন নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়ন, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বিয়ার করবে 60% এক্সপেন্ডিচার, অ্যান্ড স্টেট গভর্নমেন্ট বিয়ার করবে 40% এক্সপেন্ডিচার অফ দ্য টোটাল সাবসিডি গ্রান্ট। And out of the total 10,000 crore budget, 10% is earmarked for the northeastern region, and state-wise earmarking outlay for SCST also. So for SCST also some kind of allotment and coverages is allotted, is specified by the state nodal agency. And other features, as I told, it is basically to support individual entrepreneur, SHG people, cooperative, and FPOs. So নাও বেনিফিটস কি আছে, বেনিফিটস হবে ফার্স্ট হলো যারা নতুন অ্যাপ্লাই করতে চায়, so they can also apply for creation of new unit under PMFME scheme. And suppose some of the people may be having already existing unit, তাদের already unit আছে, and they want to upgrade their unit, they want to purchase some more machinery, new machinery, তারা কোনো নতুন মেশিন কিনতে চায়, কোনো নতুন ইনফ্রাস্ট্রাকচার,
প্যাকেজিং স্টোরেজ ইউনিট কিংবা সিভিল ইনফ্রাস্ট্রাকচার বানাতে চায়, সেই ক্ষেত্রে দে ক্যান অলসো অ্যাপ্লাই আন্ডার দিস স্কিম ফর আপগ্রেডেশন অফ দ্য এক্সিস্টিং মাইক্রো এন্টারপ্রাইজেস। সেই ক্ষেত্রে ফর দ্য ইন্ডিভিজুয়াল এন্টারপ্রেনার কি ধরনের সাহায্য পাবে, তারা ক্রেডিট লিঙ্ক সাবসিডি পাবে এট দ্য রেট অফ 35% অফ দ্য টোটাল প্রপোজড ডিপিআর project cost, suppose, and maximum ceiling will be 10 lakh, maximum ceiling will be 10 lakh, 10 লাখের বেশি কেউ পাবে না, suppose somebody's total project cost is 35 lakh, suppose for example, so out of that 35 lakh total project cost they will get 35% subsidy, approximately 10 lakh, so that is the criteria. But কেউ যদি suppose 1 crore ডিপিআর প্রজেক্ট কস্ট সাবমিট করে, সেই ক্ষেত্রেও তারা only 10 lakh they will get, remaining 90 lakh they have to manage from their own pocket and from the loan. So the main criteria, the guidelines is that for the individual entrepreneur they will get maximum 10 lakh subsidy per enterprise, and 10% of the total project cost has to come from the promoter. Minimum 10% has to come from the promoter, and remaining things you have to manage from your loan component. So আমরা যদি সাবসিডি পাচ্ছি out of 30 out of, say for example, total project cost 30 lakh, so আমরা যদি সাবসিডি পাচ্ছি 10 lakh maximum, so সেই ক্ষেত্রে remaining 20 lakh we have to manage from 10%, 30 lakh 10% কত হচ্ছে 3 lakhs, 3 lakhs minimum we have to contribute from our own pocket, so 10 lakh plus 3 lakhs 13 lakh from own contribution and subsidy. Remaining 7 lakh you have to manage from loan, from banking, from bank as a loan. So that is why it is called credit link subsidy. So loan you has to definitely avail from the financial institution. That is a important criteria of this scheme. And another assistance is that for the SCG, FPO and cooperatives, when suppose some FPO, FPO, FPC, if they want to establish some kind of processing facility, so that case they will get 35% of the capital investment subsidy, so, and for SCG people they will get 40,000 seed capital per SCG member, so they will get per SCG member 40,000 seed capital grant, so that is the support we are giving to the SCG people under this PMFME scheme, and suppose somebody wants to enhance their marketing capacity and improve their branding, so for that case 50% of the grant of the total expenditure on marketing and branding will be given from under the PMFME scheme, so this kind of things will be given. And then for common infrastructure facility also, say for some of the state government technical institutes are there, like university, colleges, this kind of institutions, even the FPC and FPO also, they can create some kind of common infrastructure under this scheme, and for that they will get 35% of the 35% তাদের capital subsidy পাবে out of that total project cost, so that is the criteria and benefits we are giving under PMFME scheme. So already discussed, for the individual and group micro enterprises, remove the credit hand holding support for through GPRs, so branding and marketing support and support for strengthening the institutions through training, capacity building, hand holding, setting of robust project management framework, that are the different scheme components. Now আরো যদি আমি in details আমি যদি discuss করি, maybe some of the people will could not understand if I discuss in detail যে other কি criteria হতে হবে যদি আমরা individually as an individual entrepreneur আমরা যদি apply করতে চাই, সেক্ষেত্রে কি হবে, for the micro entrepreneur, individual small entrepreneur, যদি কেউ নিউ কিংবা এক্সিস্টিং এন্টারপ্রাইজ কে আপগ্রেডেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চায়, তাদেরকে কি করতে হবে, তাদের ক্রাইটেরিয়া হলো দে হ্যাভ টু হ্যাভ লেস দেন 10 এমপ্লয়ি, 10 এমপ্লয়ি, তাদের ইউনিটে লেস দেন 10 এমপ্লয়ি থাকতে হবে, এন্ড শুড হ্যাভ ওনারশিপ রাইট, তাদেরকে প্রপার্টিশিপ
রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না, তাদের ওনারশিপটা হবে ইন্ডিভিজুয়াল প্রপার্টিশিপ রেজিস্টার্ড ইউনিট, হ্যাঁ, and minimum 8 pass হতে হবে, and they have to have more than 18 years of age হতে হবে more than 18 years, and that educational qualification should be minimum 8 pass, then only তারা under this scheme apply করতে পারবে। and then from one family, you understand, from one family, একটা family থেকে only one member can apply, you know, যেমন suppose আমাদের family থেকে আমি ছাড়া more than me 2 or 3% cannot apply from the one family, একটা family থেকে শুধু একটাই person apply করতে পারবে for establishing food processing unit under this scheme। and as I told কে যারাই অ্যাপ্লাই করবে তাদেরকে মিনিমাম 10% অফ দ্য টোটাল প্রজেক্ট কস্ট তাদের পকেট থেকে, নিজেদের পকেট থেকে কন্ট্রিবিউশন করার জন্য ক্যাপাসিটি থাকতে হবে, নো, অ্যাজ আই টোল্ড কি আমাদের যদি টোটাল প্রজেক্ট কস্ট 30 লাখ হয়, সো আউট অফ 30 লাখ 3% 10% হাউ মাচ, 3 লাখ মিনিমাম তাদেরকে নিজের পকেট থেকে ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে ফর দ্যাট স্কিম, নো, ইফ দে রিয়েলি ওয়ান্ট টু গেট দ্যাট সাবসিডি অফ 10 লাখ। দ্যাট ইজ অ্যানাদার ক্রাইটেরিয়া। and in the total project আপনারা যখন ডিপিআর বানাবেন, ডিপিআর এ আপনারা কিছু কিছু জিনিস আপনারা খেয়াল করবেন, তাদেরকে ইনক্লুড করা যাবে না, যেমন ল্যান্ড কস্ট, হ্যাঁ, ল্যান্ড কস্ট ইউ ক্যান নট ইনক্লুড ইন প্রিপেয়ারিং দ্য ডিপিআর। বাট সাপোজ আপনারা কেউ যে প্রসেসিং ফ্যাসিলিটি বিল্ডিংটা রেন্টাল করে নিচ্ছেন, রেন্টে নিচ্ছেন, সেক্ষেত্রে রেন্টাল চার্জ, রেন্টাল কস্ট, that rental cost of built-in space processing facility যে rental charge, that you can include in the DPR, detailed project report, you know, that is some of the criteria আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে যখন আপনারা এই স্কিমের মধ্যে অ্যাপ্লাই করবেন, হ্যাঁ, as an individual entrepreneur। now come to the now come to the FPO, SHG and cooperative and FPC people. So for the group entrepreneurs like FPO, FPC, what they will get, as I told, 35% of the credit link capital subsidy up to maximum 3 crore of the total project cost, you know, 35%, but ceiling limit is maximum 3 crore, you know. So for that they have to submit the DPR, and for what kind of facility they can propose, like common infrastructure facility, and then processing unit, common infrastructure facility, and any kind of value chain infrastructure development like storage, cold chain, or you can include the processing unit also in the proposed DPR. But আপনারা যদি চান যে as a FPO and FPC also, if you really want কে একটা common facility center আপনারা create করতে চান for the use of the common people, or maybe the people from the villages or adjoining areas, then also you can establish that common facility center under the scheme. So for that ministry have allowed to apply, and that case also you will get maximum capital investment subsidy of 3 crore of the total project cost, no, upper limit 3 crore. So that is the criteria for the FPO, FPC people, no. But for small size, I mean SHGs, self-help group, so what they will get, they will get 40,000 seed capital assistance for the working capital, you know. So working capital is very very important। আপনারা শুধু ইনভেস্টমেন্ট করলেই হবে না, যে আমরা যদি ফুড প্রসেসিং ইউনিটে ইনভেস্টমেন্ট করি in infrastructure, civil construction, machinery, and other kind of fixed assets, that is not sufficient, no, for running that unit in a profitable manner। আমাদেরকে পার ডে বেসিস আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লাগে, র মেটেরিয়াল, ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস, and then we have to pay the wages of the casual labor and other kind of payment we need to pay, no. So for that huge amount of working capital is required। that working capital you can get assistance from the PMFME scheme, and per SHG member you will get 40,000। but এমনও হতে পারে যে আপনাদের SHG তে you are having 20 members, for example, you know, so all the 20 members may not be doing food processing activity, no, some of the people may be doing some other kind of activity like bamboo or
clay artisans, no? So for that, what is happening? Per SHG member, the assistance will not be given directly to the SHG member, but at the SHG level as a whole, the government will give under this scheme, no? And that you can utilize. So priority would be given to the SHGs involved in the ODOP process, no? Those SHG যারা ODOP তে processing এ কাজ করছে তাদেরকে priority দেওয়া হবে. But as I told, if somebody is doing processing activity other than ODOP crop, that case also will be considered for giving financial assistance under that scheme, no? So these are the criteria. এখন naturally the question comes ki amra as a individual, as a SHG, as a FPO, as a FPC আমরা কি করে apply করব under that scheme, no? So for for uh, for entrepreneur, what they have to do, online application আমাদের আপনাদেরকে apply করতে হবে, না? So for that কি করা আছে যে আমাদের এই স্কিমে যে একটা আছে স্টেট লেভেল নোডাল এজেন্সি, নো? সো ইন সাম স্টেট যে ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট নোডাল এজেন্সির কাজ করছে, ইন সাম আদার স্টেট এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট কিংবা ফুড প্রসেসিং ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে। তো ডিফারেন্ট স্টেটে নোডাল এজেন্সি ডিপেন্ড হয়। তো নোডাল এজেন্সিরা কি করেছে, তারা ফর ইচ অফ দ্য স্টেট তারা ইয়ে করেছে, কিছু মাস্টার ট্রেনার সিলেক্ট করেছে। ওই ধরনের মাস্টার ট্রেনার গুলিকে কি করা হয়েছে, তাদেরকে প্রপার ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে ইন various sectors, in fruits and vegetables, pulses, oil seeds, dairy processing, তাদেরকে অলরেডি মাস্টার ট্রেনারদেরকে ট্রেনিং করে দেওয়া হয়েছে। Those master trainers are going in the grassroots level and they are training the district resource persons, district level trainer, no? So those district level trainer or district level resource persons are also identified by the state nodal agency, no? So state nodal agency এক হলো মাস্টার ট্রেনারদেরকে আইডেন্টিফাই করেছে এন্ড তাদেরকে বিভিন্ন যে ন্যাশনাল লেভেল ইনস্টিটিউট, নিফটেম, আইসিআর ইনস্টিটিউট, সিএফটি অলরেডি মাস্টার ট্রেনারদেরকে ট্রেনিং করেছে। ওই মাস্টার ট্রেনার গুলি ফার্দার গিয়ে কি করেছে, যে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ট্রেনার আছে যাদেরকে সিলেক্ট করেছে নোডাল এজেন্সি, তাদেরকে ট্রেন করে দিয়েছে, না? ওই ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ট্রেনারেরা কি করেছে, তারা গ্রাসরুট লেভেলে ভিলেজ টু ভিলেজ, ব্লক টু ব্লক, district to district, they are going and they are reaching to each and every individual entrepreneur, no? Each and every individual potential entrepreneur, they are reaching to them, no? This district resource person. So আপনারা কি করবেন, as a individual entrepreneur, what we have to do, we have to identify who is the district resource person for my particular district. আমাদের ডিস্ট্রিক্টে কে ডিস্ট্রিক্ট রিসোর্স পারসন আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, and that particular person will help us in preparation of DPR, in giving technical training, linking the entrepreneur with bank for getting loan amount. So all those kind of facility will be given by the district resource person. So as an individual entrepreneur, what you have to do, you have to connect with that district resource person and he will assist you in all possible manner. নাও দেখো যে আমাদের যে নিফটেম আছে কিংবা নিফটেম হরিয়ানা, নিফটেম থাঞ্জাভুর, even in the website of the Ministry of Food Processing Industry, Government of India also, you will get all the resource material readily available for you to use. আপনাদেরকে কি করতে হবে, মিনিস্ট্রির ওয়েবসাইটে কিংবা নিফটেম থাঞ্জাভুরের ওয়েবসাইটে কিংবা নিফটেম কুন্ডলির ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, করে আপনাদেরকে all the materials starting from ready-made DPR, packaging guidelines, storage guidelines, all those kind of technical information you will get in the website, no? So suppose you don't want assistance from the resource person, that case you know how to prepare the DPR yourselves, that case also you can get into our website and download those technical material and you can modify those DPR based on your requirement, no? আমরা যা আপলোড করেছি মিনিস্ট্রির ওয়েবসাইটে কিংবা আমাদের ওয়েবসাইটে, that is exactly not applicable, but based on your requirement, those DPR you can modify in terms of capacity, in terms of product, in terms of raw material availability,
you can modify it, then you can prepare your DPR and you can apply, submit the DPR online. No, so অনলাইন কি করে অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটা আমি লাস্টে দেখাবো। এছাড়া আপনারা যদি ফার্স্ট হ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্স চান, তাহলে আপনাদের যে ডিস্ট্রিক্টের রিসোর্স পারসন আছে, ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ট্রেনার আছে, তারা আপনাদেরকে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করতে ডেফিনেটলি সাহায্য করবে না, ডিপিআর প্রিপারেশন করতে, অনলাইন স্কিমে অ্যাপ্লাই করার জন্য সাহায্য করবে। এছাড়া আপনাদের কি আছে, for each and every state, for West Bengal also, for other state also, you have certain state level technical institute assigned by the state nodal agency. ওই স্টেট লেভেল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট আপনাদেরকে টেকনিক্যাল ট্রেনিং দেবে। এক তো টেকনিক্যাল ট্রেনিং কে দেবে? ডিস্ট্রিক্ট রিসোর্স পারসন। But if that resource person is not capable of giving the training, then definitely he will link the entrepreneur with the state level technical institution for getting further training. Okay, but if state level technical institute is also not able to conduct the training, that case you can directly come to NIFTEM Thanjavur, NIFTEM Sonipat or other technical institution for availing technical training related to your project, related to your product, or related to your project, so that is the thing we are giving you, so what you have to do, you have to apply online and you have to get assistance from your district level resource person. So for that, what is the link that I will give you, I will show you at the end. আরেকটা যে মার্কেটিং এন্ড ব্র্যান্ডিং এর জন্য আমরা যে সাপোর্ট বলেছি, একটা হলো ফর individual entrepreneur, for new enterprises, for expansion of existing enterprises, and for FPO, FPC, for creating new processing facility, or maybe for creating common incubation facility. They will also get, for SHG people, cooperative people, they will get uh, for creation of processing enterprise. But suppose all those people, SHG, individual entrepreneur, FPO, FPC, they want assistance for marketing and branding also, they will get assistance under this scheme up to 50% of the total cost. No, so for that, FPO, FPC, SHG, cooperative, all those people, they can apply, and 50% total expenditure on eligible component will be borne by the PMFME scheme. So that is the thing. Now, what kind of area you will get assistance for applying under that scheme for under marketing and branding? Suppose কেউ চাইছে যে গ্রাফিক ডিজাইনিং করতে, লোগো ডিজাইন করতে, প্যাকেজিং ডিজাইন করতে, ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন করতে, and then somebody wants standardization of the product, somebody wants market research, market study, packaging materials, they want to develop certain kind of improved packaging material in consultation with Indian Institute of Packaging and other technical institution. Somebody wants storage rental, warehousing cost, all those kind of things you can include in your application for applying under marketing and branding component assistance. No, so for that you can apply all those. And then promotional activity, maybe you are applying conducting promotional activity offline also, online also, and you want to avail training for improve marketing skills, improve the skills for sales promotion, advertising, all this kind of skill upgradation and training related activities also. The cost involved, all this cost you can include under that branding and marketing component for getting financial assistance. So এই ধরনের জিনিসগুলি আপনারা under that marketing branding আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। Now ইনস্টিটিউশন যে আমরা বললাম স্ট্রেংথেনিং করার জন্য কি হচ্ছে, ন্যাশনাল লেভেল এপেক্স ইনস্টিটিউশনস আছে, and then we have apex level NIFTEMs, then we have master trainer online, then district level trainer, then we have beneficiary classroom training is available. So master trainer কে ট্রেনিং করেছে, তাদেরকে ট্রেনিং দিয়েছে স্টেট লেভেল নোডাল এজেন্সি, তাদেরকে সিলেক্ট করেছে, and all those national training institute like NIFTEM, CFTDA, ICN Institute, they have given training.
ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ট্রেনারদেরকে তাদেরকে স্টেট লেভেল নোডাল এজেন্সি সিলেক্ট করেছে এন্ড তাদেরকে মাস্টার ট্রেনার তাদেরকে ট্রেনিং করেছে ফার্দার। সো দিস আর দ্য স্ট্রাকচার অফ দিস ট্রেনিং অ্যাক্টিভিটিস। নাও ডিস্ট্রিক্ট রিসোর্স পার্সন আছে, আপনারা সবাই জানেন, এন্ড ডিস্ট্রিক্ট রিসোর্স পার্সন আপনাদেরকে অ্যাপ্লাই করার জন্য, আপনাদেরকে লিঙ্কিং করার জন্য, লোনের জন্য, তারপরে ট্রেনিং এর জন্য, এভরিথিং দে উইল হেল্প ইউ, নো, অলরেডি আই ডিসকাস এভরিথিং। সো কেউ যদি ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ট্রেনারের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চায় না ফর job purpose, no, so for that they have to have academic qualification of food processing related thing, experience. They should have experience related to entrepreneurship development program, no, so like processing area minimum experience should be 2 years. They should have UG degree, BTech, or what they should have diploma degree, food technology, food engineering, food science and technology. Then they can apply as a district level trainer. And somebody they have entrepreneurship development program related experience, EDP trainers in the state level rural development institutions, NIRD, National Rural Development Agency. So at that case also they can apply under for appointment as a district level trainer. So these are the criteria for applying as a district level trainer for job seeking people. So ফুড প্রসেসিং ট্রেনিং তাদের জন্য 16 hours এর কন্ডাক্ট করা হয়েছে, and EDP training also 16 hours. So this is already, I think already all the states have already completed this kind of training for the district level trainer. Now another important thing that I want to show, that how to apply under the schemes online, you know. Suppose that is the home page of Minister of Food Processing Industry under PMFME scheme. So where you have to go in that page, and you have to log in. So if you are a new user, obviously you have to register yourself. No, first you have to register yourself by clicking in that new user category, and by putting all those information, and then you can go ahead with all those application process. But suppose in my case, I am already a registered user. In that case, if I put my details, this page will come, and then Sorry to interrupt you, sir. Can you share your screen? It's not visible. not visible. Not. Sir, PPT's last page is visible. Mm-hmm. So you have to share, reshare, I guess, your Chrome or anything which you are using. That's great. Wait. Wait. Okay.
Now visible, no? Yes, sir. It is visible Now now. visible, no? Yes, sir. Yes, sir. So what I was telling that if you are a new user, then you have to obviously register yourself for going to the PMFME website for applying under new under this scheme. But already I am already a registered user and I am having my ID. So I am putting this information. It's 33702. Then password. सर नहीं टाइप कर पासवर्ड था कुछ गलत हो गई क्या? नहीं नहीं आईडी ठीक है पासवर्ड आपको रिटाइप करना पड़ेगा आईडी ठीक है ना? हाँ आईडी ठीक है पासवर्ड है MIFTEM. Okay. So I have given all my information as in user ID and password. So when you register, you will get also your user ID and password. So that you will put, and then you will come to this page. So in that page, see step one, click FPC's application. तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? FPC एप्लीकेशन में आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा ना. क्लिक किया तो आपको ये एफपीसी का नाम, नेम ऑफ द promoting institutions, website URL, type of infrastructure available, self validation of all this information basically you have to enter here. No, so your registration number, FPC registration number, your GST PAN number, FSSI license number, Uddog Aadhaar, and then all other information, your bank account details, everything, basically everything you have to add in your this thing. That is one of the thing. And then step 2 में क्या करना पड़ेगा आपको? The tab consists of basic information about the FPC, view existing, all those details you have to fill up. No, so this is the process. While you will be filling up the information one by one, the next step automatically will come to you. No, so next step करते करते आप जब all the information you will provide, then definitely the process will go ahead. So because just मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसे करना है, कैसे एंटर करना है पासवर्ड आईडी देके. So you will definitely go ahead in this process. बट इसमें अगर आपको कोई स्पेसिफिक दिक्कतें आता है एंड डॉक्यूमेंटेशन अपलोड में, या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो बेसिकली इसमें आपको क्या चाहिए, आपका हैंड में पहले अप्लाई करने से पहले आपका हैंड में पहले डीपीआर होना चाहिए ना. ऑफ कोर्स डीपीआर इज द फर्स्ट क्राइटेरिया कि आप जिस प्रोजेक्ट लगा रहे हो, न्यू यूनिट या अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट, एज ए इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, एज ए एफपीओ, एफपीसी, एसएचजी, कोऑपरेटिव, whatever may be, first you have to have DPR in your hand, and then the next is your loan component 10%. For that you have to have the bank loan approval letter from the bank or financial institutions. That approval letter you have to have with you, and then maybe your contribution amount. Suppose if you need to contribute minimum 10% of the total project cost, for that you may have to show the bank balance details, or maybe that will come up also while filling all those things. So definitely if somebody is applying, they should have minimum 10% contribution from capacity from their own side,
So all those things, while you will be filling up gradually, you will complete the एप्लीकेशन प्रोसेस। और इसमें आप लोगों को अगर कोई स्पेसिफिक दिक्कत आता है, कोई प्रॉब्लम आछे स्पेसिफिकली, then you can definitely take assistance from your particular district resource person designated for your particular district, है ना। so ওয়েস্ট বেঙ্গলের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডিস্ট্রিক্টের জন্য নিশ্চয়ই ডিস্ট্রিক্ট রিসোর্স পারসন অ্যালার্ট করা আছে, তারা আপনাদেরকে ডেফিনেটলি হেল্প করবে। এন্ড যদি তারা সলভ করতে না পারে, আপনাদেরকে স্টেট নোডাল এজেন্সির যে স্টেট নোডাল অফিসার আছে তাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করলে ডেফিনেটলি আপনাদেরকে হেল্প করবে ফর অ্যাপ্লিকেশন আন্ডার দিস স্কিম, নো। সো দ্যাট ইজ দ্য স্কিম I wanted to discuss under PMFME, but again at the last আমি কিছু একটা কথা বলবো যে we always discuss, আমরা সব সময় বলি যে there are lots of opportunities in the food processing sector, but before investment, maybe small investment এর আগেও কিংবা medium large any kind of investment, before that investment some of the criteria, some of the things you have to keep in mind ki amra jokhon food processing industry kori, this is not a business dealing with durable items, you are not dealing with service sector, no, you are dealing with a business which are very risky in nature. Why risky? You are dealing with perishable commodities, you are dealing with commodities which are seasonal in nature, you will get only hardly 3 and 4 months availability in the market, you know. So for that purpose you need to think before investment from where you will get the continuous supply of raw material for the next operating season. So আপনারা যদি আপনাদের ফুড প্রসেসিং ইউনিটকে you want to have a sustainable unit, you know, viable unit economically, you need to run your unit minimum to 80 days to 300 days per year. তো নিশ্চয়ই এক বছরে যদি আপনারা 20 days কিংবা 300 days আপনারা রান করতে চান, then only you can utilize maximum capacity 80 to 90%. But if you cannot utilize 80 to 90% of the capacity of your unit, you will not really achieve the economic viability. তো আপনাদেরকে কি করতে হবে, before investment, you know, before capital investment, before monetary investment, you need to be sure that you have sufficient amount of raw material at your disposal, you know, আপনাদের ক্লাস্টারে, আপনাদের প্রোডাকশন ক্লাস্টারে, আপনাদের এফপিসি, আপনাদের পার্টিকুলার এফপিসি তে কিংবা আপনাদের অ্যাডজয়নিং এফপিসি তে 3, 4, 5, 6 এফপিসি মিলে, you must have sufficient amount of raw material inventory, because for this kind of sustainable running of your unit, you need to have an handsome amount of raw material work in progress inventory in your stock, in your godown or in your warehouses. If you don't have that much of working capital, working assets, raw material inventory, then you cannot run. So for that আপনাদেরকে সবসময় খেয়াল করতে হবে যে আপনাদের রিসোর্স বেস কি। Now while discussing the resource base, you should understand that you never go with the secondary information. In many workshops, seminars, website, you will get different kind of data. This much jackfruit is available, this state, this district, that district. You don't believe. As an entrepreneur, you go first hand to the field, and from your own side, you understand, you do your own research, that in your cluster, in your targeted area where you are going to establish the unit, আপনারা যেখানে ইউনিট এস্টাবলিশমেন্ট করতে চাইবেন সেখানে সেই ক্লাস্টারে, সেই ওয়াটারশেড এরিয়াতে কি পরিমাণ র মেটেরিয়াল আছে, whether this raw material is readily available to you, your processing unit, or not, at what price. Sometimes it is seen that different government department, different individuals, they establish the processing unit, then put some kind of amount of raw material in the DPR, but actually during operation tara সেই পরিমাণ raw material পায় না, কিবা at that rate they don't get. So আপনাদেরকে দেখতে হবে কোন রেটে, কোন কস্টে, কোন প্রাইসে আপনারা raw material পাচ্ছেন।
if that price is really viable to you or not after processing. So you should have cheap priced raw material at a huge quantity to run your unit minimum to 80 days or to 300 days. That is the first criteria. And then that is why you go to the field and collect your first-hand knowledge information regarding total production. And second thing, all the total production is not readily available for processing. Out of total production, maximum amount we consume as a raw. So over and above raw consumption, how much surplus is available for processing, which otherwise goes wastage during the glut season. ना जब प्रोडक्शन होता है ह्यूज क्वांटिटी तब इतना अमाउंट सरप्लस रहता है जो अदरवाइज वेस्टेज हो जाता है दैट सरप्लस अमाउंट यू हैव टू रियली कैलकुलेट and based on that surplus amount each and every cluster you have to plan your capacity. You cannot plan your capacity high or too low. If you propose high capacity, you may not get the adequate raw material. If you propose too small capacity, you may lose more opportunity for processing. So that you have to really understand. You have to calculate the total production, total surplus available, and based on that, you have to really calculate the capacity. And based on that capacity, you have to work out how much raw material you are going to get, how much inventory per month or per quarterly basis you have to maintain as a stock in your warehouses, in your godowns. That you have to really maintain it if you really want to run uninterrupted production cycle. That is first criteria. Second thing, training, skill, technology, these things are very, very necessary. And you have to have proper skill regarding processing, regarding storage, packaging. That is very, very important. That is why the schemes like PMFME, other kind of schemes are devised to help those kind of small and marginal entrepreneurs. So that really, as a second criteria, you have to keep in mind. Then the marketing. No, before investment, you have to do your own research work on marketing also. আপনাদেরকে investment করার আগে আপনাদেরকে দেখতে হবে যে if you really can compete with the existing brand or not, কি করে আপনি আপনাদের প্রোডাক্ট মার্কেটিং করবেন, whether in the local community or আপনারা you have any online marketing platform or you have any linkage, আপনাদেরকে কি কোনো লিঙ্কেজ আছে যে কোনো organized supply chain network এর সঙ্গে, that kind of analysis you have to have your own before investment. If you have this kind of backward and forward marketing and research information at your hand, then you go ahead with your investment and proposed project for applying under different scheme, maybe under PMFME or other scheme. So that is really you need to keep in your mind. So thank you very much for listening to this presentation, and if you have any questions, you can really ask. So that program was supposed to be conducted earlier, but it was cancelled. So luckily, we are very much thankful that really you have come up today by sparing your valuable times and attended this seminar. So we appreciate it. And if you have any questions, you can really ask. Thank you. Thank you so much, Gautam sir. Now, I would request participants कि आप लोगों के जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं. So either you can raise your hand or you can write the query in the chat box. আপনারা বাংলাতেও জিজ্ঞেস করতে পারেন, হিন্দিতেও করতে পারেন. There is no issue. You can ask whatever you are having in your mind. Please. So first we have a question from Wasim. I'll unmute him and I will request Wasim, can you please unmute yourself and ask the question directly? बोलिए. Wasim Ahmed, CBBO. Okay, so we have a question from Nirmalya Ghosh. There is a company name.
Please ask your question, sir. Good afternoon, sir. Thank you for this nice presentation. We came to know a lot of good things about the department and the scheme. It is really helpful. Regarding a question on the FPO eligibility for this scheme, say if an FPO has, is there any time limit after which only inception after which only they can apply? Say an FPO is registered, say 6 months only. No, sir. No, sir. It is ongoing scheme, and presently also you can apply. Okay. So there is no kind of time limit for registration or for applying. It is an ongoing scheme. I think it's going on until 2024 to 2025 financial year. Okay. So for that year, and obviously this is an important scheme. Beyond 2024, 2025 also this scheme will continue under Ministry of Food Processing Industry. Okay. So there is no time limit as such for registration or for application. Okay. So anytime after registrations, after commencing their business, if they want, they can just write that DPR and then Yes, sir. Yes, sir. go So for in this that application. case, yeah, in this case, suppose you are having already your ongoing business, Mm-hmm. So for that also, for expansion of your business, Yeah. for creating more facility, for purchasing more machinery, you can apply, existing entrepreneurs. So for that, the criteria is that your business should have minimum 1 crore turnover as a FPO, and you should have experience of dealing with that product or that business of minimum 3 years. Minimum 3 years का आपका experience होना पड़ेगा, and these are the criteria you can apply. The specific situation, the specific context or situation, let me just present to you. I am part of a CBBO organization, cluster-based business organization. So we're, engaged in the formation of this 10,000 FPOs scheme. So for a couple of our FPOs who have just registered, say in the month of February, March or so in this year, are they eligible for this scheme right away? Already registered, no, but you may have your turnover, no. You are operating as a FPO FPC business for over the years, no. No, not like that. That's what I'm saying. So Recently organized, no. I'm not talking about ourselves. I'm talking about the FPOs which are under our enablement program. So as a CBB organization, we are promoting few FPOs under the central sector scheme, right? Yes. So the FPOs which have already started their business operation. So are they eligible for this scheme right away? I think no. As আমি বুঝে গেছি আপনার কোয়েরিটা, যে এখানে যে গাইডলাইন্স যা বলছে, they should have minimum 1 crore turnover and dealing with that product with minimum 3 years experience. So I think this is limited for the new FPOs, no? So কিন্তু আপনারা দেখবেন যে বিভিন্ন এমওবিসিডি বা বিভিন্ন স্কিমে অলরেডি যে নাবার্ড বা অন্যান্য স্টেট নোডাল এজেন্সি, তারা অলরেডি বিভিন্ন এফপিও অলরেডি আছে, তারা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারে। But as such, new FPO, new FPC, I think the guidelines doesn't permit, as far as I'm seeing that guidelines. But even then, if you have some doubt, you can clear it from the state nodal agency, no? So they can clear it, that doubt. But guidelines যা বলছে যে minimum 1 crore turnover, you cannot achieve it immediately after registration. Definitely not. Operating a business minimum 2 to 3 years. No, definitely not. Okay. That thing, I think it's better to clarify it further from the nodal agency. But I think presently the guidelines doesn't permit. Understood, sir. Understand. Yes. Okay. Thank you, sir. I request Wasim Ahmed CBBO kindly unmute himself.
If anybody has any question regarding this, then you can ask in Hindi, English, or Bengali. There is no issue with the language. मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके पास अगर कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, स्पीकर अभी है, या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. ठीक है, आई थिंक कोई Please, Anushka Shaw, हाँ, please ask your question. या आई थिंक कोई पूछने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है. नहीं सर, एक है अनुष्का, अंकुश शाह. হ্যাঁ, Please, question. ডক্টর দাস, আমি অঙ্কুশ সাহা বাংলায় বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি বলুন বলুন. বলছি যে আমার কোম্পানির নাম জেজিবি অ্যাগ্রো ফ্রেশ প্রাইভেট লিমিটেড। Okay. আমরা অ্যাকচুয়ালি ফ্রেশ ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবলস এক্সপোর্ট করি ইউরোপিয়ান মার্কেটে কলকাতা থেকে। আর আমরা স্টেট নোডাল এজেন্সির সাথে আমরা সিবিবিও হিসেবে এমপ্যানেল। তো এক্ষুনি নির্মলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন যে নতুন এফপিওরা এটা পাবেন কি পাবেন না এই সুবিধাটা আন্ডার সেন্ট্রাল সেক্টর স্কিমে। তো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যখন এই সেন্ট্রাল সেক্টর স্কিমে 10,000 এফপিও প্রমোট করছে, এইটা তো অবশ্যই এদেরকে ইনক্লুড করা উচিত, নাহলে তারা আলটিমেটলি কি বেনিফিট পাবে। হ্যাঁ, করা উচিত, কিন্তু সেটাই মানে এই জিনিসটা একটু যদি কাইন্ডলি আপনারা নোটে রাখেন, তাহলে আপনারা ন্যাশনাল লেভেলে আছেন, আপনারা মিনিস্ট্রিতে এটা বলতে পারবেন যে এটা। অ্যাকচুয়ালি না, গাইডলাইন্স মডিফিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাও। যেমন আমি বললাম যে প্রথমে কি হচ্ছে, ওডিউপিটা ওয়াজ এ স্ট্রিক্ট ক্রাইটেরিয়া কি আমাদেরকে ওডিউপিটাই ফলো করতে হবে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেকগুলি। স্যার আরেকটা জিনিস আমার বলবার আছে, ওডিওপিটা, এই যে ওডিওপি আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্ল্যান করেছেন, ওডিওপি ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট যদি আপনি করেন, আপনি আপনার কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে আপনি বাঙালি। তো আমাদের ধরুন আমাদের স্টেটে 6খানা 7খানা ক্লাইমেটিক জোন রয়েছে। যখন আপনার বিটার গার্ড আমাদের সাউথ বেঙ্গলে হচ্ছে, আবার শীতকাল দেখা যাচ্ছে গিয়ে নর্থ বেঙ্গলে হচ্ছে। এক একটা টাইমে এক একটা ডিস্ট্রিক্টে এক একটা ভেজিটেবলস এর প্রোডাকশন। এই যে ওডিওপির যে কনসেপ্ট বা আপনার প্ল্যানিং, এইটা তো আমাদের অ্যাজ এ ট্রেডার আমাদের বক্তব্য, এই ওডিওপি কনসেপ্টটাই ভুল কনসেপ্ট, এই কোনো কনসেপ্টটাই ঠিক নেই। তার কারণ হচ্ছে, হ্যাঁ, আপনি মালদার জন্য বলতে পারেন ম্যাঙ্গো, আপনি মুর্শিদাবাদের জন্য বলতে পারেন লিচি, আপনি মুজফ্ফরপুরের জন্য বলতে পারেন লিচি, কিন্তু আমাদের সাপোজ বটল গার্ড, যেটা আমাদের প্রত্যেকদিন লন্ডনে যাচ্ছে, বা আমাদের ধরুন ডলিকস ল্যাবল্যান্ড, অথবা ধরে নিন আপনি কলোকেশিয়া, অথবা ধরে নিন গ্রিন চিলি, হ্যাঁ, এই যে বিভিন্ন টাইমে বিভিন্ন জোনে এটা হচ্ছে, তাহলে ওডিওপি কি করে আপনি ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারবেন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাটলিস্ট। আমি অন্যান্য স্টেটের কথা জানি না, আমি এখানকার কথা বলছি। আপনারা যে প্রজেক্টটা নিয়ে এসছেন, প্রধানমন্ত্রী ফর্মুলেশন অফ মাইক্রো ফুড প্রসেসিং এন্টারপ্রাইজ স্কিম, এটা খুবই সুন্দর স্কিম আছে। আফটার দ্য কোভিড আপনারা শুনলে এটা শকিং, যদিও গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এটাকে ভালো করে আপনার চকমকি করে দেখাচ্ছে। ফ্রেশ ভেজিটেবলস এর এক্সপোর্ট মোর দ্যান 75% ডাউন অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি। এটা আমার কথা নয়, এটা অ্যাপেডার গাইডলাইন, আপনার অ্যাপেডার ওয়েবসাইটে গেলে আপনি দেখতে পারবেন যে ফ্রেশ ভেজিটেবলস এর যে এক্সপোর্ট আছে ওটা ডিক্লাইন করেছে। কত করেছে? বেঙ্গল থেকে তো 75% করেছে, আদার স্টেটগুলোর থেকেও আপনার মোর দ্যান 50% করেছে। অথচ আমরা বলছি যে না, এগ্রিকালচারাল এক্সপোর্ট কন্টিনিউয়াসলি ইনক্রিজিং। কোথায়? কারণ হচ্ছে আমাদের বেঙ্গল থেকে ভেজিটেবলস ডিক্রিজ করেছে, অথচ রাইসের এক্সপোর্টটা বেড়ে গেছে, রাইস বা রাইস প্রোডাক্টের এক্সপোর্টটা বেড়ে গেছে। আমি ওখান থেকে নিয়ে গিয়ে টাকার ভলিউমে আমি দেখাচ্ছি যে আমার এক্সপোর্টটা ঠিক আছে, বাট প্র্যাকটিক্যাল মানে ফ্যাক্ট হচ্ছে আপনার এক্সপোর্টটা কমে গেছে। এই যে বিভিন্ন রকমের যে মানে ব্যাপার, এগুলো তো মানে ঠিকঠাক করে আর কি প্রেজেন্ট করা হয় না। এই যে রিসেন্টলি মানে পরশুদিন একটা মিটিং হয়েছে অ্যাপেডার, আপনার ন্যাপকন এসেছিল, আপনার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স স্কিম অফ অ্যাপেডার, বিভিন্ন প্যাক হাউস বা রেফার ভ্যান ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আমরা ওখানেও বলেছি। এই যে একটা নতুন এফপিও তৈরি হচ্ছে আন্ডার সেন্ট্রাল সেক্টর স্কিম, এরা যখন এক্সপোর্ট করবে ভাববে, এরা যখন অ্যাপেডার রেজিস্ট্রেশন নিচ্ছে তখন কিন্তু ওকে 5,000 টাকা রেজিস্ট্রেশন ফিস দিতে হচ্ছে, অথচ কোম্পানি প্রমোটেড বাই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। এই যে ধোঁয়াশা বা কনফিউশন, এই যে মানে প্ল্যানিং এর অভাব বলবো না ইন্টেনশনাল প্ল্যানিং বলবো, এটা আমরা বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, এগুলো একটু কিন্তু অবশ্যই মানে ফোরকাস্ট করা উচিত।
হ্যাঁ। আর আমার আরেকটা জিনিস জিজ্ঞাসা আছে, যে কোনো প্রাইভেট লিমিটেড বা প্রোপ্রাইটারশিপ বা পার্টনারশিপ কোম্পানিও এই স্কিমটা নিতে পারে, তাই তো? এটা ইয়েস ইয়েস ইয়েস। আচ্ছা। তো যাই হোক, আমি মানে আমার আপনার যে কথাটা আপনি যে বললেন যে ওডিওপি, সেটা তো আপনি আপনি আজকে আমাকে বললেন, সেটা আমরা যখন গাইডলাইন্স করছিলাম আমরা শুরু থেকেই হ্যাঁ, আমারও বক্তব্য ছিল যে সেটা ওডিওপি ইট ক্যান নেভার বি এ রিয়েলিস্টিক আইডিয়া ইন দ্য গাইডলাইন্স। একদম সত্যিকারের কথা। তো সেক্ষেত্রে কি হয় যে আমরা যে কোনো একটা ক্রপকে বা একটা প্রোডাক্টকে নিয়ে আমরা ইউনিট চালাতে পারি না। উই শুড হ্যাভ এ প্রোডাক্ট মিক্স অর ক্রপ মিক্স। মাল্টিপল প্রোডাক্ট। Multiple product or multiple crop based common processing facility in our proposed project, so for that ODOP is not a proper criteria. So সেই ক্ষেত্রে অনেক কমপ্লেইন রেজ হয়েছে পর্যায়ক্রমে, and ultimately that ODOP guideline criteria is now removed. This is, if you want to propose other than ODOP also you can do, but it is suggested that ODOP is specified based on a particular crop which are largely available in your area now. So you keep ODOP crop as a major product in your DPR, but other supplementary crop also you include in the same DPR. So that should be a kind of a mixture of commodity and crop in a individual DPR. That is the most ideal thing. So সেক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম নেই, ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই উইথ এ, বাট ওডিওপিটাকে আপনাকে মেইন ক্রপ রাখতে হবে ইয়া মেইন প্রোডাক্ট রাখতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য থিং। স্যার আরেকটা বিষয় নির্মাল্য বলছি এখানে আরেকবার, অঙ্কুশবাবু খুব সুন্দর কতগুলো প্রসঙ্গ তুললেন, আমি সেই সূত্রেই বলছি ওডিএফ এর ক্ষেত্রে যে রেস্ট্রিকশনসটা রিমুভ হয়ে গেছে অনেকটা, যেটা বলছেন সেটা খুব ভালো উদ্যোগ নিশ্চয়ই। তো এবার আমাদের আরেকটা স্যার জাস্ট একটু বলে নি, যেটা আমাদের যেটা অরিজিনাল প্রশ্নটা যেটা ছিল আর কি, যে কত তাড়াতাড়ি একটা এফপিসি অর্গানাইজেশন এলিজিবল হতে পারে এই ধরনের স্কিমের বেনিফিটটা নেওয়ার জন্য। এবার আপনি যেটা বলছেন যে 1 কোটি টাকার বিজনেস বা 2 থেকে 3 বছরের যে ওয়েটিং ফেজটা আর কি, তো মানে সেটা তো একটা লম্বা সময়। আর একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতেই হবে যে কেউ তো প্রথম মানে খুব মানে চটপট তো অত বড় হতে পারে না, তাকে বড় করার জন্য সাপোর্টটা দিতে হয়। সেকেন্ডারি প্রসেসিং এর জন্য হয়তো অনেক বড় বড় ইনভেস্টমেন্ট লাগতে পারে, খুব বিগ স্কেলের প্রসেসিং ইউনিটের দরকার পড়তে পারে, কিন্তু অনেক ছোট ছোট প্রাইমারি প্রসেসিং, যদি কোনো আমি একটা পার্টিকুলার ব্লকের কথা ভাবি, যে ব্লকের মধ্যে ধরা যাক 9 থেকে 10টা গ্রাম পঞ্চায়েত আছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর আন্ডারে রেসপেক্টিভ ভিলেজেস গুলো আছে, সেই ছোট ছোট পঞ্চায়েত লেভেলেও ভিলেজার্সরা বা আমাদের এফপিসির আন্ডারে যে এফআইজিস বলে যে ছোট ছোট 20 জনের দল যারা আছে আর কি, তারা যদি স্মল স্কেল প্রাইমারি প্রসেসিং ইউনিটস তৈরি করতে চায়, যেখানে হয়তো আমার টোটাল প্রজেক্ট কস্ট ম্যাক্সিমাম 10 lakhs to 12 lakhs to 15 lakhs হয়তো হবে, সেই সমস্ত কাজগুলো দিয়ে যদি তারা তাড়াতাড়ি শুরু করতে পারে, তাহলে কিন্তু তারা তাড়াতাড়ি বড় হতে পারবে। ওই প্রথম ধাপ মানে ছোট ছোট ধাপগুলোকে যদি আমি তাকে যদি ক্রস করতে না দিই, তাহলে সে কোনোদিনই বড় হতে পারবে না। তো সুতরাং এখানে অবশ্যই রিভিজিট করা প্রয়োজন আছে, যাতে করে স্মল স্কেল প্রাইমারি প্রসেসিং ইউনিটস as many as possible to all these FPOs as soon as possible, এটাই পলিসি হওয়া উচিত। বুঝেছি, কিন্তু আরেকটা কথা চিন্তা করবেন, যদি সাম FPO they want to get maximum 3 crores of subsidy, in that case তাদের যে ওন কন্ট্রিবিউশনটা হওয়া দরকার, সেটা তো আলটিমেটলি ইকুইটি ক্যাপিটাল থেকে আসতে হবে, আদারওয়াইজ কোনো লোন কোম্পানি থেকে আসতে হবে। তো সেটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ইকুইটি ক্যাপিটাল তখনই হবে যখন তাদের বিজনেসের এক্সপিরিয়েন্স থাকবে, সেটা তো অবশ্যই লাগবে না, আদারওয়াইজ how the whole 3 crore this much of grant government can apply, at least Exactly. some amount of money they should have from their own pocket, and for that they should have minimum amount of running business for some 2 to 3 years না, সেটা তো until and unless you take those baby steps, then you won't be able to, I mean, ready for a long run. তো সেই বেবি স্টেপস গুলোর জন্যই ওই ছোট ছোট স্মল স্কেলের প্রাইমারি প্রসেসিং, দ্যাট ইজ দ্য আর্জেন্ট নিড অফ দ্য আওয়ার। এটা যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই ভালো স্যার। এখানে তো PMFME স্কিমের জন্য ডিসকাস করা হচ্ছে, আমরা আরেকটা স্কিম ডিলিং করছি, MOBCD, মিশন অর্গানিক ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্ট ইন দ্য নর্থ ইস্টার্ন রিজন। ওখানেও কি হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম 5 crore তক সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে টোটাল প্রজেক্ট কস্টের
इंडिविजुअल अगर अप्लाई करता है तो 50% एंड ग्रुप মানে এফপিও এফপিসি হলে 75% সাবসিডি নর্থ ইস্টে দিচ্ছে এন্ড ম্যাক্সিমাম সিলিং হলো 5 করোড়। নাও কেউ কি করছে, সেদিন একটা প্রপোজাল এসছে 10 করোড়ের, সেখানে ওরা মোটামুটি 4-5 করোড় ওরা সাবসিডি চাইছে। ঠিক আছে, সাবসিডি চাইছে, ক্যাপিটাল গ্রান্ট ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট, সাবসিডি অ্যামাউন্ট এদের আসছে 4 করোড়ের মতো। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তাদের তাদের যে কন্ট্রিবিউশন হওয়া দরকার মিনিমাম 10%, সেটা ওরা প্রপারলি দেখাতেই পারছে না। if those FPO cannot show minimum contribution from their own side, whether it will come from the equity or other loan or other sources, then government cannot take risk of giving this much of huge 3-4 crore subsidy না, সেটা রিস্কি হয়ে যাবে না গভর্নমেন্টের জন্য। স্যার এখানে একটা কথা বলবার আছে। হুম। আমি বললাম আমরা ভেজিটেবলস এর এক্সপোর্ট করি প্লাস সিবিপিওর কাজ করি, আর আমার আরেকটা পরিচয় হচ্ছে আই এম দ্য জেনারেল সেক্রেটারি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবলস এক্সপোর্টার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। তো আমাদের ইস্টার্ন বা নর্থ ইস্টার্ন পার্টে যতগুলো স্টেট রয়েছে মোটামুটি সব জায়গাতে বিভিন্ন স্টেটের যারা নোডাল এজেন্সি বলুন বা অ্যাপিডা থেকেও আমাদেরকে নিয়ে যায় বিভিন্ন এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্টের প্রোগ্রামে বা ওয়ার্কশপে বা অ্যাওয়ারনেস ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম। তো আমরা রিসেন্টলি নয়, লাস্ট ইয়ারে আমি নাগাল্যান্ডে গেছিলাম। এই আপনি যেটা বললেন মিশন অর্গানিক, আমরা অনেক জায়গায় ঘুরলাম। প্রোডাকশন করছে, প্রোডাকশন হচ্ছে, কিন্তু বিক্রি করতে হবে তো, মার্কেটিং করতে হবে। মার্কেটিংটা কিভাবে হবে? আজকের দিনে দেয়ার ইজ নো কোয়ারেন্টাইন ফেসিলিটিস ইন দ্য নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়ন অফ দ্য কান্ট্রি। ওখান থেকে শুধুমাত্র এয়ার ইন্ডিয়া ছাড়া কোনো কানেক্টিভিটি নেই। গুয়াহাটিতে মাত্র একটা আপনার রয়েছে, ওই প্যাক হাউস হচ্ছে। একটা কথা রিগার্ডিং দ্য অর্গানিক যদি আমি আপনাকে বলি, আপনি নিশ্চয়ই জানবেন, আপনারা ন্যাশনাল লেভেলের অফিসার, ইউরোপিয়ান কমিশন অ্যাপিডাকে চেতাবনী দিয়েছে, ইভেন ইউএসএও তো বাদই দিয়ে দিয়েছে যে আমাদের এখান থেকে যে অর্গানিক বলে যে প্রোডাক্টগুলো কয়েকবার গেছে, কিছু কিছু প্রোডাক্ট সেগুলো আদতে অর্গানিকই নয়। তাতে নাইট্রোজেন কন্টেন্ট যতটা থাকার কথা তার চেয়ে অনেক বেশি আছে। এই যে মানে ঝাঁসা দিয়ে যে কাজ, আলটিমেটলি গভর্নমেন্ট পলিসি বানিয়েছে, আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এগ্রিকালচার এক্সপোর্ট পলিসি বানিয়েছে 2022-র মধ্যে আমাদের ফার্মার্সদের ইনকাম ডাবল হয়ে যাবে। আজকের দিনে যে এক্সপোর্টটা যখন কমছে, ফার্মার্সদের ইনকাম ডাবল কোথায়? ফার্মার্সদের ইনকাম কমছে প্র্যাকটিক্যালি। তো এই যে মানে আলটিমেটলি কি আছে বলুন তো, দ্য গ্লোরি স্টোরি, আর কিছু নেই এখানে আলটিমেটলি। যেটা আমাদের মনে হয়েছে, আমি 13 বছর ধরে এই ট্রেডে আছি। আমার নাম অঙ্কুশ সাহা, আমাকে মোটামুটি মিনিস্ট্রি অফ দি সকলে চেনে। হ্যাঁ, এগ্রিকালচারের জয়েন্ট সেক্রেটারি বলুন, অ্যাপেটার চেয়ারম্যান বলুন, হ্যাঁ, এই কমার্সের জয়েন্ট সেক্রেটারি বলুন, সকলে মোটামুটি, ইভেন ডিজিএফটি নিজেও আমাকে চেনে, বাই নেমে চেনে। তো আমরা এরকম বলি আর কি, বলি মানে কি, আমরা তো ট্রেড করি, আমাদেরকে প্রবলেম ফেস করতে হয়। প্রবলেম গুলো যদি সলিউশন হয়ে যায়, হ্যাঁ, তাহলে সব প্রবলেম মানে সলভ হয়ে যায়। নর্মাল দেখুন, মানে আমরা স্টেটকেও বলি, দেখুন টিজেল গার্ড বা বিটার গার্ড বম্বে থেকে ইজিলি ইউরোপিয়ান মার্কেটে এক্সপোর্ট হচ্ছে, অথচ আমরা প্রোডাকশনে ফার্স্ট, মানে আমাদের স্টেট প্রোডাকশনে ফার্স্ট, অথচ আমরা এই মালগুলো এক্সপোর্ট করতে পারছি না। কেন? এখান থেকে কোয়ারেন্টাইনের যারা অফিসাররা আছে বলবে, নেই अंकुश जी उसमें ना कीड़ा हो सकता है। अरे हो सकता है বলে কি আছে? আপনি ইন্সপেকশন করবেন, যদি আপনি পেস্ট পান আপনি কার্গো ক্যান্সেল করবেন, পেস্ট না পেলে মালকে রিলিজ করবেন। এই যে নন কোঅপারেশনের যে ছবিগুলো, এই নন কোঅপারেশনের ছবিগুলো যদি ঠিক না হয়, স্কিম কাগজে কলমে থেকে যাবে, পাবলিকের কাছে পৌঁছবে না। যেমন ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স স্কিম অফ অ্যাপিডা, পরশুদিন মিটিং হয়েছে, বললাম, আলোচনা হয়েছে। ওরা বলছে যে इधर पे कितना आदमी इसको अवेल करता है। एपेडा रीजनल हेड बोलছে, सर इधर से कोई अवेल नहीं करता, हमारा रीजन से लास्ट ईयर 3 জন अवेल किया। গোটা রিজিয়ন মানে 5টা রাজ্যে 3 জন এপেডার স্কিম অ্যাভেল করছে। তাহলে বুঝতে পারছেন স্কিমের ভায়াবিলিটি কি আছে। এগুলো বোঝা দরকার আপনার, আপনাকে বলছি না, মানে গভর্নমেন্টের বোঝা উচিত যে কোন জায়গাটায় পেনিট্রেট করতে হবে, তাহলে গিয়ে আমার বিজনেসটা বাড়বে বা আমাদের আর্থ সামাজিক ডেভেলপমেন্ট হবে ফার্মার্স। আলটিমেটলি কিছু নেই এই জায়গাগুলোতে, আমাদের এগুলো আর কি দুঃখের জায়গা। এটাই আপনাকে বললাম আর কি। না, ঠিকই বলেছেন স্যার। মানে আপনি যেটা বলছেন আপনার এন্টারপ্রেনার পার্সপেক্টিভ থেকে, আমরাও অনেক সময় বলি
যেমন নর্থ ইস্টে আপনি যেটা বললেন যে কার্গো ফ্যাসিলিটি শুধু গুয়াহাটি এয়ারপোর্টে আছে, আমরা যা মনে করি যে আমাদের যে এই ধরনের হাই ভ্যালু ক্রপ গুলি আছে এন্টায়ার নর্থ ইস্টে, ধরুন আপনি কিউই ধরুন, পাইনাপেল ধরুন, জ্যাকফ্রুট ধরুন, সেগুলো যদি আমরা প্রপারলি ডিসপোজ করতে চাই, ফর ইচ এন্ড এভরি স্টেট উই শুড হ্যাভ এয়ার কার্গো ফ্যাসিলিটি উইথ প্রপার প্যাকেজিং, সর্টিং, গ্রেডিং এন্ড কোয়ালিটি ইন্সপেকশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার। সেটা তো অবশ্যই করতে হবে। অ্যান্ড যে নন কোঅপারেশনের কথা বললেন, সেটা এখন শুধু গুয়াহাটি এয়ারপোর্টে আছে, ত্রিপুরা থেকে ধরুন, ত্রিপুরা, ইম্ফল, কলকাতা, সব জায়গায় করতে হবে। প্লাস যে নন কোঅপারেশন কথা বলছেন, সেটা আই ডোন্ট নো, if it is so then it is very serious, it is very serious. প্রপার ইন্সপেকশন, কোয়ালিটি ইন্সপেকশন, সার্টিফিকেশন তারা যদি প্রপারলি না করে, নন কোঅপারেশন করে, then I think it is not proper. So that is really a concern, না, that is really concern. And সেই ক্ষেত্রে ফিডব্যাক গুলি আমাদেরকেই অ্যাজ এ গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল অলসো, অ্যাজ এ প্রাইভেট এন্টারপ্রেনিউর অলসো অবভিয়াসলি ফিডব্যাক গুলি দিতে হবে। যেমন আজকে আপনি দিলেন, অবশ্যই আমরা সেটা তুলতে পারি মিনিস্ট্রির সঙ্গে যে যে কি ধরনের এক্সপিরিয়েন্স, কত বছরের থাকা দরকার। উইল ডেফিনেটলি রেজ দিস থিং স্যার, ডেফিনেটলি। থ্যাংক ইউ। Issues are there, all the issues are common, whatever আপনারা রেজ করছেন, we also feel the same thing, same issues we also feel. So that we have to raise with the ministry, the policy makers, we are just only employing, we have to raise and communicate আপনাদের যে কনসার্ন গুলি আছে, we definitely will also raise these things. যেমন আরেকটা বলছি আপনাদেরকে, যে আমাদের মিনিস্ট্রি অফ ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রির আন্ডারে আরেকটা স্কিম আছে, ইউনিট স্কিম for creation and expansion of new processing facility, that is under Ministry of Food Processing Industry. This is called unit scheme. So সেই ক্ষেত্রে প্রথম ক্রাইটেরিয়া ছিল যে আপনারা ইউনিট স্কিমে তখনই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যাভেল করতে পারবেন provided you establish your unit at the first place in the designated food park, mega food park and designated food park. Last preference will be given to the people who establish unit in their own choice of land. এখন কি হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের ডেজিগনেটেড ফুড পার্ক, বিভিন্ন ধরনের মেগা ফুড পার্কে অনেক ধরনের ইস্যুস আছে। আমি তো মনে করি যতগুলি মেগা ফুড পার্ক আছে ইন্ডিয়াতে 20-25টা থাকতে পারে, এর মধ্যে only few are only efficiently working. There are so many issues are there. So we unit scheme issues, maybe some cases rental are high, charges are high, whatever promised by the promoter are not properly given to the individual entrepreneur. So সেই ক্ষেত্রে যে ইউনিট স্কিমে ক্রাইটেরিয়া ছিল যে আপনারা ইউনিট স্কিমে 5 crore পর্যন্ত অ্যাসিস্ট্যান্স সাবসিডি পেতে পারেন যদি আপনারা মেগা ফুড পার্কে ইউনিট এস্টাবলিশমেন্ট করেন কিংবা ডেজিগনেটেড ফুড পার্কে করেন। কিন্তু দেখা গেছে অনেকে কি চাইছে, ওরা চাইছে নিজেদের ল্যান্ডে, নিজেদের চয়েস অফ এরিয়াতে ওরা এস্টাবলিশ করবে। তো সেই ক্ষেত্রে তাদের প্রেফারেন্স কম ছিল। তো আলটিমেটলি আফটার সো মেনি ফিডব্যাকস, নাও মিনিস্ট্রি ইজ অলসো অ্যাকসেপ্টিং for those people who are establishing in their own choice of land also, but they have to first look at whether designated food park ল্যান্ড আছে কিনা বা ফ্যাসিলিটি আছে কিনা। সেই ধরনের ফিডব্যাক আমাদের তরফ থেকে নিশ্চয়ই যায়, আর সেই অনুযায়ী গাইডলাইন্স গুলিও অনেক সময় চেঞ্জ হয়, হয় না যে এমন না, হ্যাঁ, সেই অনুযায়ী গাইডলাইন চেঞ্জ হয়, তো গাইডলাইন চেঞ্জ হয়, এন্ড সেটা হবে। এটার জন্যই বললাম যে নতুন নতুন এফপিওরা যদি বেনিফিট পায় তাহলে ভালো হবে না। ঠিক আছে স্যার, আমরা এটা কমিউনিকেট করব এন্ড ক্লারিফিকেশন করব। আপনি যদি চান আমার মোবাইল নাম্বার নিতে পারেন। প্লিজ কাইন্ডলি। ইয়েস স্যার, 7373 0684 29। হ্যাঁ, আমি গুয়াহাটি সেন্টারে থাকি, নিফটেমের। গুয়াহাটি সেন্টারে? হ্যাঁ, নিফটেম তাহলে তো আপনি আরো ভালো জানবেন বিষয়। নিফটেম ইন্ডিয়াতে দুটো আছে, যেমন আইআইটি এনআইটি অনেকগুলো আছে না, সেজন্য সেই মতো নিফটেম দুটো আছে। একটা হলো নিফটেম হরিয়ানা, যেটা হরিয়ানার কুন্ডলিতে, আর একটা আছে নিফটেম থাঞ্জাভুর। তো নিফটেম কুন্ডলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেপারেট এন্ড নিফটেম থাঞ্জাভুর সেপারেট ইনস্টিটিউট। নিফটেম কুন্ডলির রিজিওনাল সেন্টার আছে পাটনায়, আর নিফটেম থাঞ্জাভুরের রিজিওনাল সেন্টার দুটো আছে, একটা হচ্ছে পাঞ্জাবের ভাতিন্ডা আর একটা হচ্ছে গুয়াহাটিতে।
তো আমি নিপটান থাঞ্জাভুরের গুয়াহাটি সেন্টার থেকে মানে এটা সিএফটিআরআই এর আন্ডারে নয় আর কি, তাই তো? নো সেটা কমপ্লিটলি আন্ডার মিনিস্ট্রি অফ ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। আচ্ছা আচ্ছা CFTR is under CSIR. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার, আপনি ভালো এক্সপ্লেন করলেন। Thank you. Thank you. Thank you, Ankushji, for asking your queries or doubts. I request other participants to please ask your query. अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो प्लीज अपना सवाल पूछे। आप अपना सवाल या तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं। आपके स्क्रीन पे एक हैंड का साइन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप उस पे अगर क्लिक करेंगे तो हम आपको अनम्यूट करके आपको मौका देंगे, आप डायरेक्टली स्पीकर से हम जो भी आपका सवाल है वो पूछ सकते हैं। तो मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपके जितने भी डाउट्स है रिलेटेड टू पीएमएफएमई स्कीम, या जितना भी सर ने समझाया है आपको कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर क्या क्या क्राइटेरियाज हैं एंड एवरीथिंग, आपका जो भी डाउट है वो प्लीज इस सेशन में पूछिए, ताकि इससे इसका बेनिफिट आप ले सकें और इसके लिए अप्लाई कर सकें इफ यू आर इंटरेस्टेड। सो anyone have any query, then please write in the chat box or you can raise your hand. Meenakshi, one hand is raised. Shibnath Aryan. Okay, so I request Sibnath to please ask the query. Yes. স্যার আমার একটি ছোট্ট কোয়েরি রয়েছে স্যার। আমরা ছোট্ট এপিসির আমি একজন সদস্য। আমরা কিভাবে ফুড টেস্টিং ইউনিট খুলতে পারি, তার জন্য কি কি ভাবে সাপোর্ট পেতে পারি গভর্নমেন্টের থেকে, এটা জানতে চাইবো। আমি হুগলি ডিস্ট্রিক্ট পশ্চিমবঙ্গ থেকে বলছি। স্যার ফুড টেস্টিং এর জন্য আমি পিএমএফএমই স্কিমের কথা যদি ছেড়েও দিই। স্যার আরেকবার একটু খালি বলে নিই, তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে কনটেক্সটটা। অ্যাকচুয়ালি আমি ভেজিটেবল কোয়ালিটি টেস্টিং এর কথা বলতে চাইছিলাম, ফর এক্সপোর্ট রিগার্ডিং। ফুড টেস্টিং এর জন্য আপনারা মিনিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রি ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রির আন্ডারে সেপারেট স্কিম আছে ফুড টেস্টিং ফ্যাসিলিটি ক্রিয়েট করার জন্য, সেটাতেই আপনারা আলাদা করে করুন না কেন? বিকজ ফর ফুড টেস্টিং ফ্যাসিলিটি ইউ নিড হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট, নো? সো যেমন আমরা বললাম পিএমএফএমই স্কিম ছাড়া আমাদের ইউনিট স্কিম আছে, ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট স্কিম আছে, মেগা ফুড পার্ক, মিনি ফুড পার্ক স্কিম, এন্ড আমাদের একটা সেপারেট ফুড টেস্টিং ফ্যাসিলিটি ক্রিয়েট করার জন্য সেপারেট একটা স্কিম আছে, তো ওটাতেই অ্যাপ্লাই করুন। সেটা আপনি যদি মিনিস্ট্রির ওয়েবসাইটে যাবেন সেখানে আপনি দেখতে পারবেন ওই স্কিমটা, গাইডলাইন্স। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, Sibnath, for asking your doubt. Next, I'll request other participants, अगर आप लोग का कोई भी सवाल है, then please ask your query. I think, ma'am, now we should stop, no? Okay. Yes, I also think there is no further query from the participants. So I would like to thank you, Gautam sir, for delivering such wonderful session related to PMFME scheme and for explaining PMFME scheme so well to the participants in Bengali language. Thank you so much for joining this session and delivering this wonderful session. Thank you, ma'am. Thank you. Also, I would like to thank you, Vijay Rawatji, for coordinating this session with Niftam Kundli, and to Miss Priya for handling this session in my absence. Thank you, Priya, for joining this session. Thank you, Meenakshi. And if participants need a PPT, they can ask Vijay Rawat sir and mail to him, so you can get the information about the PMFME more. Thank you. So as Priya told you, everyone, अगर आप लोगों को ये presentation चाहिए, आपको, if you want this presentation which our speaker have presented in this session,
अगर आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन चाहिए जो कि हमारे स्पीकर ने इस सेशन में दिखाई है, तो आप विजय रावत जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी मेल आईडी आपको चैट बॉक्स में दिख रही होगी। मेल आईडी है vijay.rawat1@in.ey.com। सो आप इस मेल आईडी पे उनको संपर्क कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट हिम एंड यू कैन गेट दिस पीपीटी फॉर योर रेफरेंस। And I hope you have noted all the contact details in for your future reference in case if you require any help in regarding PMFME scheme or anything. I am writing my mail ID as well in the chat box. In case if nowhere your query is being heard, please write a mail to me. जी, आप मेरी मेल आईडी चैट बॉक्स से नोट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है पीएमएफएमई स्कीम में, उसको अप्लाई करने में, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में या फिर लोन सैंक्शन होने में, कहीं पे भी यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम वाया माई मेल आईडी। एंड आई होप जितना भी आप लोगों को पीएमएफएमई स्कीम के बारे में इस सेशन में पता चला है, यू विल इम्प्लीमेंट दोज इन योर एग्जिस्टिंग माइक्रो एंटरप्राइज और if you want to upgrade your enterprise as well. So with that note, I would like to thank you all the participants, all the farmers, individual farmers, FPOs, CBPOs, FPCs, everyone for joining this session and for listening to us. Thank you so much, everyone. Now we'll conclude. So you can contact Vijay Rawatji for the PPT. Vijay Rawatji mail ID is already in the chat box. I request you to please note down, and via mail you will get this PPT, right? Thank you, everyone. क्यों भाई, आजकल काफी व्यस्त दिखते हो। हाँ भाई, मैंने फूड प्रोसेसिंग का अपना काम शुरू किया है। वो कैसे? प्रधानमंत्री एफएमई योजना की मदद से, जिससे मुझे मिला 35% सब्सिडी वाला सस्ता लोन और तकनीकी सहायता भी। मैंने अपने साथ गांव के कई किसानों को भी जोड़ लिया है। सच में सबका विकास की प्रधानमंत्री जी की ऐसी ही सोच से हम सबको मिल रही है मदद और अवसर। वाह भाई, मैं भी इस योजना का लाभ लेना चाहता हूँ। तो आज ही PMFME पोर्टल pmfme.mofpi.gov.in पर आवेदन करो। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू PMFME स्कीम के साथ अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध है।